Introducing the iPhone 17 series. We've been waiting all night for this. It's finally here. Look at the size of that screen. లేవడంతో ముందు కూడా కొట్టలేదు, కింద వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ 17 సిరీస్ సేల్ స్టార్ట్ అని మనం టెలిఫోన్ తెచ్చేసుకుందాం. కింద వెయిటింగ్, వెళ్ళిపోదాం. మనం మన ఓజీ గ్యాంగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళు రాగానే స్టార్ట్ అయిపోదాం. వెళ్ళి అంత మంచిగా ఉంటే ఫోన్ వాళ్ళ చేతికి వచ్చేస్తుంది. సో ఫోన్ తీసేసుకుంటే లెట్స్ డూ ద అన్బాక్సింగ్. చూద్దాం ఏమవుతుందో ఇవాళ. మీరే అన్నారు వెయిట్ చేద్దాం అంటే, మీరే ముందు ఎరిజోన్కి వెళ్ళి బిల్ కట్టేసి వద్దాం అన్నారు. రెడీ అవుతారు కదా. ఈ బిస్కెట్ ఇది ఎంత మోసం. మనోడు అనుకున్నా అన్న, అసలు క్లీన్ చేసుకుంది, క్లీన్ గా అడిగింది నేనే కదా. ఏదో 10 నిమిషాలు లేట్ అయింది, పిల్లోడు చిన్న పిల్లోడు పడుకున్నాడు అనుకోవాలి కదా. అయిపోయింది, ఇప్పుడు వెళ్ళి తెచ్చేసుకుందాం. ఇస్తాడు కదా ఫోన్. అయితే చూడగానే ఈ ఓపెన్ ప్లేసెస్ లో అంత మట్టిలాగా అనుకున్నప్పుడు ఆ డార్క్ కలర్ మీద ఇంకా ఇదిగా కనిపిస్తుంది. మరి అంత బ్రైట్ కలర్ మీద ఇంకా మట్టి నల్ల కనబడుతుంది. బ్రైట్ మీద డిఫరెంట్. అసలు వెళ్ళారు, జస్ట్ చూసి వచ్చారు అంతే. డార్క్ కలర్ మీద ఇంకా ఫోన్ ఒక్క కలర్ చూసి వచ్చింది కానీ ఎంత డిస్కషన్, ఎంత అనాలిసిస్ చేసేస్తున్నారే. అసలు మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవన్నీ పెట్టాల్సింది. దాంట్లో పెడితే అక్కడ నుంచి అట్లా ఎదుగుదాం. అమ్మో, మస్టాంగ్ కొనేటోడు మైలేజ్ గురించి ఆలోచించడు అన్న. ఏంటి క్యూ లేదేంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ లాట్. ఇదేమన్నా బీకేసీ అనుకున్నా. ఇండియాలో కొట్టుకుని వస్తున్నా జనాలు. ఎయిర్పోర్ట్ స్పాన్సర్ చేస్తున్నారా? ఏంటి భయ, అందరం డోర్ దగ్గర ఇరుక్కుపోయాం. ముందు దగ్గర if you want to have a seat, we're actually, I just got my sales reps where they're cranking, so we'll have. Then after 2 months I need to I want the blue one, so will I be able to update? Yeah, you have to make one installment on it and then you can. Yeah. వావ్, మన సిల్లీ డౌట్ కూడా వీళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పారు. నైస్. Blue installment అంటే అందరూ సీరియస్గా వర్క్ చేస్తుంటే ఒక్కడ పోయేది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాడు అక్కడ. తరుణ్
ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ? Finally, silver is on our hands. Because right now I'm only working in those two companies. Anybody else's name I can put it up. But don't tell them that like anybody in the store told me, because otherwise they're gonna be like, they told you that. Yeah, I got you. Now, so that this doesn't get messy, I'm going to hand it to the person. Just do not open it. Can you hold on to that? I don't want it to get lost. I just saw it under the paper. Yep. ఆడు బ్లూ, మన ఇద్దరమే అన్న ఆరెంజ్. ఇగోండి ఉండు. I can't have two, so I have to pick. Okay, you can remove the space. Oh, okay. ఏవిరే వెళ్ళలేదు. అటెన్షన్ టు డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది అన్న యాపిల్లో. None of the ones I've done have had to have it. Emily కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. with data transfer phone phone. Thank Have you. you had to update the old phone on the newer software for the to do its thing? I've actually done it both ways now. I haven't had to do it on the ones I've done. On the old phone? On the old phone, you don't need to do software update. మన ఫోన్ మంచి I haven't done old phone. Because we're waiting for the new phone to do its software update anyways. వీళ్ళేంటి ఫోన్స్ తీసుకెళ్తున్నారు? అయిపోయిందా? బౌల్ వేసుకుంటాం. నైస్. నీకు సరిపోద్ది అది. సరిపోద్ది అనుకున్నా, బట్ ఇట్స్ నాట్. సో ఫోన్ తీసేసుకొని బెస్ట్ బైకి వచ్చాము. పౌచ్ అని చూద్దామని చెప్పి, కానీ ఇక్కడ వాడు మాస్లో అడుగుతున్నాడు. ఎందుకులే అని చెప్పేసి అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే 1 day డెలివరీ తక్కువ అయిపోద్ది. సో అందుకని చెప్పేసి వెళ్ళిపోదామని డిసైడ్ అయ్యాం. మెచ్ ఇన్ ద హౌస్. బాయ్. నాకేం లోపల ఉన్నారు స్టూడియో దగ్గర. లెట్స్ గో అండ్ వెళ్దామా? ఏరు వీళ్ళు తరుణేడి. ఓకే పోదాం, చలో. నడకంలో నడకాని పద. ఫైనల్లీ బ్యాక్ టు హోమ్. లైట్స్ ఆన్ కరో. తరుణ్ వచ్చే కిందకి, నేను కిందకి వెళ్తున్నా. మీరేం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? మీరు ఎత్తారని మేము లిఫ్ట్ చేస్తాం. జోకు. హలో. సో వీళ్ళు, ఈ అమ్మాయి చిన్నపిల్ల, ఈ అమ్మాయి కోతి.